And for years now, the Kano state government, with its lawmakers and clerics, have been deliberating on worrying deprivation of children, particularly girls, of their rights to education and life. But the longer the discussions linger, more and more girls become victims of child marriage, rape, and sufferers of birth complications. In this report, TVC's Sarah Ayeku was in the Asian city where she came face to face with pains of mothers who should be babies themselves. Kano, an Asian city with hills, markets, monuments and mountains, covered with history, is said to be the second largest city after Lagos, a position some sections of interest in Kano dispute. It remains the pride of the north, but within the corridors of Gida, hidden beneath the veils and in empty bowels, the throes of women and children go almost unnoticed on the basis of culture. From the Malam Aminu Kano International Airport, you see children on the streets, hustling to earn some money, easy targets to many child rights abusers. Not too far from the beautiful city are child brides, wallowing in pain, disappointments, exhaustion, anger, stigmatization and self-pity, completely uncertain of what the future holds. That's if they even dream of one. Many sound like they have been robbed of their childhood. Their stories are chilling. I am in a dilemma. Should I reveal their identities or conceal for their safety? I heard the ages of the girls and could not believe my ears. The one who sits before me is a 20-year-old lady suffering from vesico-vaginal fistula. Already, she looks twice her age. Aka ciran dan bara ya asibiti sai na zo na samu matsalar yayan fitsari shikenan ana iyayena suna dawainiya da ni ana yan wahala da ni sai aka kawo ni gida na samu ka ciran dan bara na samu matsalar yayan fitsari. From one house to the other, the silent cries of girls snatched from their mothers, forced into adulthood echo. Every other person turning deaf ears to this deafening silence. Na shekara goma akai min awon. Okay. Kuma na zo na samu ciki wata bakwai ma na haihu. Kuma ban san ma na haihu ba jijjiga ne. Ban san na haihu ba barai dan wata bakwai. Sannan na kuma samun wani cikin. Shi ma wani ma operation akai min aka ciro. Shi ma kuma babura. To ba ma yanzu na wannan yanzu yau sati na ma uku da yi min operation din ga hicin wancan aka ciro yara guda biyu ɗaya ta mutu yanzu wancan su ma tunda wancan hima na yi da na samu tunda da ne lalura ma yayin fitsari a wancan karan gaskiya na sha wuya aure aka mana ma kai ni gida misali to ai mun kin san mu nan ƙauyen namu yi a hankali ba kowa ne yake da ƙarfi ba kuma noma mu daga shekara sai shekara ina son in samu karatu sosai in yi ilimi ni ma sosai kamar inda kowa yake kuma ina so ni ma in sana'a haka a burin rayuwa to kuma kin ga mu yanzu nan ga hinan ne ba sana'a kake yi ba kana zaune neman mu daga shekara sai shekara kuma ga yanzu an maka aiki kin ga abin da zaka samu da irin dai abin gina jikin nan ba sosai bikin san munan haka talakawa ba samu kake sosai ba daidai da dan maganin nan dai ka samu ka siya kenan ka sha dai wuri warke dai ba ka samu dai abin da dan gina maka jiki ba uwa da ba. Most of the girls have no support or assistance. They're left to cater for their children and husbands with meager earnings. One of them tells me she has no choice than to sell a body for as little as 100 naira just to get by. She tells me that she feels like committing suicide sometimes. The thoughts of her children keep her going. 45-year-old Salamatu Aliyu
is the only person they can run to in the community. She's offering succor and guidance to many young girls. Ni ce ogama don ni auren dole ne ma yasa na zama mai kokari mai zuciya saboda an min auren da ba na so ban taba zance da miji ba aka hada ni da shi baba na yace lalle sai na aure shi ni kaina dinnan kafin a ce na samu yaran nan nayi ta gudu akwai lokacin da na kwana a kogon bishiya akwai lokacin da na kwana ina tafiya har na hadu da iskokai domin tsabar ba na son auren dole kin gane ai ni auren dole ne ma yasa har aka dauke ni aka mai da ni Jos shikenan na bar ƙauyen nan ko baki gane ba da ina nan mijin da ba ni na kawo shi ba babana ne ya daura min ya da babana ake komai zance menene da su babana ake yi kin gane ba ruwana da mijin in ya zo ma ya ce in zo ba zan zo ba to sai aka daura min aure da wannan mijin kuma ana kai ni ina gudowa ban zauna ba a garin gudu je nan in kwana ni din nan da kika gani to karshe ma auren da aka min ba zan iya zama ba kullun gudu ko zani na ya faɗi ba zan ɗauka ba zan gudu don ba zan yarda ma mijin ya kamo ni ba har ya shiga yana bi na ma kawai karshen auren da an raba shi aka raba shi a kotu an ce to yanzu abin da an kawo gidanmu ni in biya iyayena su sun biya wanda aka kashe a gidan mijin amma mu wanda iyayena suka kashe sun ce sun barwa gidan mijin kin gane shine kawai aka dauke da aka mayar da ni Jos din saboda na je Jos na dada girma na zama kamar yan matan can aka min aure akan sabon aure akan yarinya ne lokacin kenan ba sai zama aure na shi kenan ya zama kamar shine na farko amma da min aure a nan ina karama na dole ne kuma ba na son mijin kuma ba ni nake zance da mijin ba amma babana ya ce lalle wannan mutumin sai na aure shi da gwamnati za ta taimaka mana yaran mu su dinga samun ilimi ana babbawa iyaye shawara su daina maganan auren dole nan kuma a dinga tallafa mana yara su dinga karatu sosai don yanzu haka yaran da suke karatu muka gansu daga cikin gari sun zo sun yi karatu daɗi muke ji kamar da a ce mu ne muka yi karatun nan mana amma ba mu samu ba iyayenmu ba su saka mu ba sai dai yanzu kawai da ike kai ya waye kana kallon yan bokon watakila kai ma zuciyarka ta yi sanyi tun da kaga wanda ya yi ko ba haka ba ni tun da ban yi karatu ba ina jin daɗin ina goyon bayan karatu na saka yarinya na gata ta yi karatu ta yi secondary ta je Jos a Bakwas ta yi secondary to saboda na bar yarinyar na gudunmuwa ta je ta yi karatu ana zagi da ban yi ma yarinya na aure da wuri ba na toshe kunne na ne har ana tuna ne haka wai ga yarinya na nan na bar ta bata yi aure ba kuma na kina ya aurenta gashi saboda ta yi karatu yanzu na so ko yanzu haka da ina da goyon bayan ta yi karatu za ta ci gaba sannan ta ci gaba kuma a daura aure mijinta in samu yarjejeniya daga gurin shi ta ci gaba. For more than a decade, the Ministry of Justice has tried revamping the laws, particularly the Child's Right Act. Under the administration of Governor Abdullahi Ganduje, the act has passed second reading at the State House of Assembly. But the Violence Against Persons Prohibition Act is still being formulated to suit the culture and religious nature of Kano State. The rate of child marriage in Kano is among the highest in the country. Child marriage is both a cause and result of poor education of girls in Nigeria. UNICEF estimates that there are more than 10 million out-of-school children in the country, of which over 60% are girls. Most rape cases do not go to court. Most rape cases are settled outside the court, which is not good for the society. In fact, what is happening, is the issue of stigmatization. Most of our people are afraid of coming out. All eyes are on the state legislature and the Ministry of Justice. They are waiting for them to formulate laws that will uphold the rights of the girl child. Since from the word go, our ancestors believe that a girl can be married to somebody at the age of 13 and delivered even at home. Without going to a hospital? Without going to the hospital. And our religion does not prohibit that one. So for us to come one day to say that let us marry the idea of the Western world,
to stop or to ask our populace parents not to marry any longer a girl at the child of 13. Not until they have reached 18. It will not augur well. But in changing that clause from 13 years to 18, that will be a problem for us. A lot of consultation has to be made. While this could be a long wait, child brides in these communities are crying for help. Sarah Yeku, TVC News, Kano.